Hello friends, ഇതാണ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഹെവിയസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് യൂണിയൻ പസഫിക് ബിഗ് ബോയ് നമ്പർ 4014. ഈ ട്രെയിൻ 1941 നിർമ്മിച്ചത്. അതുപോലെ ഇത് 1.2 മില്യൺ പൗണ്ട്സ്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 540 ടൺ വെയ്റ്റും 133 ഫീറ്റ് നീളമുള്ളൊരു ട്രെയിനാണ്. ബിഗ് ബോയ് സീരീസിൽ ആകെ 8 ലോക്കോമോട്ടീവ്സാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിട്ടുള്ള ആകെ ഒരേ ഒരെണ്ണമാണ്. അത് ഈ ബിഗ് ബോയ് നമ്പർ 4014 ആണ്. ഇതിപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ 250th ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബിഗ് ബോയ് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ടൂർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും 15 to 30 മിനിറ്റ്സ് വിസിൽ സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഈ സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് നേരിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രെയിൻ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.